during the day ռազմադաշտից։ from the front line. Երեք ցավոք երեկոյան 8 Yesterday, ժամին unfortunately, մարտերի late at the ընթացքում evening, during the հակառակորդին fights, հաջողվեց գրավել the adversary managed to capture Kubatlu եւ որոշ ուղղություններով առաջանալ։ and Վաղը advance մենք in ինտերակտիվ some քարտեզով ավելի directions. հետաքրքիր կտանք այդ Tomorrow, with տարածքները։ the interactive map, we Այսօր will վաղ show առավոտյան those territories. Today, ինչպես early in the եւ հայտնեց morning, պաշտպանության as բանակը, it was mentioned by the ադրբեջանական defense զինված ուժերը, army, the որոնց armed հետ միացած են forces of աբեկչական տարբեր Azerbaijan, կազմակերպություններ, joined ինչպես by նաև այլ various պետությունների terroristic զինված ուժերի organizations as well ստորաբաժանումները as the armed forces հարավ-արևելյան of other ուղղությամբ countries. լայնամասշտաբ In հարձակում ձեռնարկեցին մի southeastern քանի direction had ուղղություններով, broad-based attack միաժամանակ in several directions հրետակոծելով եւ by ռմբակոծելով shelling in parallel Արցախի and քաղաքները։ bombarding in parallel Կա the ասենք cities of պաշտոնական Artsakh. հաղորդագրություն We have already the քաղաքացիական official անձանց մասին։ information Ողջ about the օրվա ընթացքում civilians. այդ To the ռուսական course of the խմբերին չի հաջողվել entire ճեղքել day, ռազմաճակատը those groups կոնկրետ did not manage to տվյալ բնակիչը, crack չնայած որոշ տեղերում of the front line, ցավոք this հաջողություն lane. ունեցել։ Although in some places Բայց they մեր had ստորաբաժանումներին seeming հաջողվել է success, but հակագրով our վերահսկել troops եւ have վերականգնել managed to առաջնորդը։ counterattack Նույն and to ժամանակ restore the front line. At the same Մարտիրում time, նշված previously Հադրութից mentioned գտնվող գյուղերի անտառների հատվածում in the forests of the շարունակվել են villages դիվերսիոն north խմբերի of Hadrut, փնտրման եւ we ջախջախման continued the գործողությունները։ search Որոշ դիվերսիոն and the խմբեր distraction of նույնիսկ subversion թողներով groups. մեքենաներ փախել են, Some subversion բայց groups, even մի leaving քանի the գյուղերում vehicles, have մարտերը escaped. շարունակվում However, in some villages, the Շեխեր, fights Ջիվանիկ, are Ազոխ going on in եւ Sheikhet, հարակից այլ Jivanik, and գյուղերում։ Azokh, and other neighboring Օրողական եւ villages. The ջախջախման գործընթացները այս search ուղղությամբ and շարունակվում են։ distraction activities are going Այո, on. Yes, հարգելի ժողովուրդ, my dear հակառակորդը որոշ people, տեղերում ունեցավ the հաջողություն։ adversary had some Այո, նրանք successes in մոտեցել some են Սյունիքի places. դարպասներին։ Yes, they have Բայց approached the իրավիճակը gateway ծայրահեղ չէ։ of Sunik. Ես However, the հավատում եմ հայ situation զինվորի is not բազկին։ Ես catastrophe. հավատում եմ I հայ believe զինվորի in the խելքին, strength of հմտությանը, Armenian soldier, օգնությանը։ in the Հայ thought, զինվորը the այսօր Armenian երեկել, soldier նույնիսկ today եթե ինչ and որտեղ նա անջել է, tomorrow, շատ even it տեղերում էլ has փախուստի է մատնել։ Աշխարհի առաջատար retreated, բանակների հատուկ it has made ժողովրդների։ escape the Եվ սա կրկնվում է special գրեթե ամեն օր։ forces Հաճախ մենք of այո one of the leading armies of the նանջում ենք, world. In some որովհետև մարդկանց կյանքը cases, ավելի թանկ we է։ retreat. Yes, Նոր we retreat. բնակիչներ The են զբաղվել։ human lives Բայց դա are very ճակատագրական important, չի։ but we Վիճակը ծանր է, capture մարտերը դաժան, and the situation is very բայց severe. The անելանելի չէ։ fights are very Մենք severe, բոլորս but this is not a desperate միասին situation. We're all այսօր together հայ գեներալը jointly. Today, շատ the հաճախ Armenian ավտոմատով ձեռքին կռվում է։ general Հայ գեներալը machine հակատանկային gun in his hand is միջոցը fighting. ձեռքին The տանկ է Armenian փոխում։ general with Կանգնած է զինվորի anti-aircraft Կանգնած է կամավորականի կողքին։ weapon is Եվ fighting. ես He's վստահ standing եմ, որ next to մենք the soldier, հաղթելու ենք։ next to Մենք այսպիսի օրեր շատ the ենք տեսել մեր voluntary. I պատմության believe that we ընթացքում։ will win. We Շատ have ենք seen կանգնել many նման such days ճակատագրական in պահի our առաջ, history. բայց We ես have վստահ եմ, որ մենք stood հաղթելու ենք, in this kind of որովհետև այլընտրանք չունենք։ decisive Սա մեր moment. գոյության But I կռիվն է։ do believe that we will win. But we have no alternative because Այժմ this is a fight of our մինչև existence. հաշվին անդրադառնալը Now, before getting խոսքը to the տրամադրեմ questions, I would գործընկերոջս, like to give the floor որից to հետո my կանադառնամ մեր colleague. հարցերին։ After that, I will get to my questions. Շնորհակալություն։ Thank you. Սիրելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ Dear citizens, first of all, բոլոր այն I would like to քաղաքացիներին, invite all of our հայրենակիցներին, citizens and our որոնք compatriots պատերազմի առաջին օրվանից living ինքնաբուխ, in diaspora who from the very կազմակերպեցին first day հումանիտար of the war կազմակերպել organized the փոխանցում, shipment of եւ այս humanitarian մասով կան մի assistance, քանի պարզաբանումներ, and there are several մի քանի clarifications to շեշտադրումներ be պետք է made, and I որ have to make some մասնավորապես emphasis, ուղղված which են is գյուղում բնակվող particularly հայրենակիցներին, is addressed to our compatriots living in diaspora who send humanitarian assistance intensively sent to Armenia. And in several lines, I would like to mention how the receipt and the distribution of that cargo is organized. First of all, any cargo that enters into the Republic of Armenia is consigned to the state, or all the cargo received in the name of Ministry of Emergency Situations. We take to the warehouse of Ministry of Emergency Situations and we sort the cargo according to the best. In that cargo, sometimes there are health cargoes, defense cargoes, food and
and clothes. ուղարկում ենք We put Արցախ, որը aside մեզ the համար food and առաջնահերթություն, cargo and we send them to Artsakh, which is a priority for բնակվող us, ապաստարաններում գտնվող մեր քաղաքացիներին, and to ինչպես the նաև այդ սննդի people եւ living հագուստի in ինչ որ մի Artsakh, մաս and նաև some բաժին է հասնում part of that, Հայաստանում some part of that Արցախից cargo, ժամանակավոր that ժամանած food մեր and քաղաքացիներին clothes եւ մեր հայրենակիցներին։ is distributed to Սա our է compatriots հիմնական who have arrived from առաջնահերթությունը Artsakh. եւ This is մենք our ուզում եմ first նշել, որ priority, չենք and կարող I would այն like բեռը to let երբեմն you լինում know, է բեռներ, sometimes երբ there is cargo հայրենակիցը մեր հա when ուղարկում է our որոշակի countrymen հասցեատիրոջ send to a եւ այդ certain բեռը address ստանալուն here. պես մենք So չենք the կարող moment այդ բեռը when we հետ փոխանցել receive this cargo, we ֆիզիկական կամ cannot իրավաբանական անձանց։ give it Այդպիսի to the միջոցառումները, legal եթե persons կար of հստակ հասցե, Negladvali. որտեղ որ պետք If է there մենք is a այդ specific բեռը ուղղենք, address that դա we պետք է have to կազմակերպենք rectify, համայնքի միջոցով, we have to այսինքն organize it համայնքը with the մեզ help of the նախապես պետք է communities. տեղյակ So the պահի, որ community ինքը has to ունի inform us X beforehand քանակի that it has սննդի կարիք եւ այդ it has սնունդը the need of այն certain պահեստից մենք amount կարող of ենք food, տրամադրել and տվյալ from the համայնքին warehouse of եւ Ministry ուզում of եմ նշել, Emergency որ Situation, we ամբողջ can բեռը provide this food to the given հաստատավորվածը community. The ընդունում եւ entire հանձնումը cargo is կատարվում է documented. The հանձնման եւ receipt ընդունման and ակտերով handover is եւ այդ ամենը given by վերահսկելի է եւ receipt մենք and ունենք այդ delivery, բոլորի and հաշվետվությունը։ we have got the Ես եւս report մեկ of անգամ ուզում եմ all կոչ անել մեր those հայրենակիցներին, consignments. One more time, I would like to մասնավորապես call upon our Սփյուռքից մեր compatriots, հայրենակիցներին, especially our countrymen from շարունակում են իրենց diaspora, who օգնությունը տրամադրել continue to Հայաստանին, provide the assistance to հավատալ եւ Armenia, վստահել պետական to մարմիններին եւ trust պետական in մարմինները public իրենք administration body ուղղորդում են and public բեռի administration բեռները bodies ըստ guide հասցեների եւ ըստ the cargo նշանակության։ according to addresses Շնորհակալություն։ and according to the designation. Thank you. Thank you. Այո, հարգելիներս, շատ հաճախ Yes, մեզ են դիմում dear տարբեր compatriots, very often նախաձեռնություններով եւ the various initiatives refer to us, and we always call upon them. We request եւ մեր միջոցները չփոշիացնելու not համար, to waste our resources, very often not to repeat the same things, նյութեր կրկնակի եւ բազմակի ձեռք բերելու եւ ինչ որ նյութեր not to acquire some materials again in order not to run out of some supplies. Please coordinate it with the Ministry of Emergency Situations. So today we have several questions. Mr. Hovhannisyan, Aliyev today threatened, saying, if there is an aggression, if there is aggression against us from outside, they will see the power of F-16, and it denied that the F-16s have been used against Armenia, irrespective of Armenia's level. I can prove just one piece of material. Yesterday, one of U.S. blogs published satellite image, U.S. satellite images, where we saw Turkish F-16 parked in Azerbaijani airport. It's sufficient, but we have proof and we have information. Have F-16 have been used, like precise missiles have been used by F-16, as well as some missiles in charge of specific military tasks. When the matter is about the threats, we are not surprised and we're not afraid of Azerbaijani threats. It's been a month that we see Azerbaijani threats and we see those actions. There is a video on web about Azerbaijani speaking Armenian. I have no such information, so I'm not dealing with the identity of POWs at our disposal. They are individual structures. So if there is need, we will present them one by one. There is a question in Russian from Armen 4. Today, State Committee of Azerbaijan of Prisoners of War and Prisoners made a statement when it stated they offered the Armenians to exchange the bodies of POWs and civilians. However, so far they have not received an answer from the Armenian side. So what is the situation with the given issue? My dear viewers, so, it would be funny if it went that dire. In 3 capitals, they tried to establish ceasefire.
from three capitals. After not establishing the ceasefire, there will be clear assessment. Before and after those agreements, and they have mentioned the exact addresses who doesn't want to go on with the ceasefire. And I don't really think it is appropriate to discuss that issue here, because the world knows who adheres to the ceasefire, who does not, in which direction the adversary is regrouping, including transportation of armed equipment. Does our intelligence follow, and how do we manage to guess their follow-up activities? Naturally, I do not ask you how. So, what is the participation of Armenia manufactured drones? Yesterday, there was an official video about offensive drones. Yes, we made an official statement about our drones. Unfortunately, we do not have that many of them, but they are playing their role, and Armenian thought is working in this direction. If there is need of supplying with additional pieces of activism, when the matter is about the directions, I cannot ask the direction. You ask the question and you don't want me to tell me how in various places. So we have surveillance, we have got intelligence. Yes, we know the directions and intentions of the adversary. Our military thought is there that the military leadership has got an excellent command over the situation, and no matter that in some places we have to regroup, to retreat, to conceal it. Sometimes under the influence of superseding powers, sometimes 10, 12 times, they have more troops against our troops. And thanks to the brilliant and excellent planning of our military thought and intelligence, information, etc. So they control the entire situation, but sometimes because of the overwhelming number of the adversary, we see that there is no need of fighting till the last soldier. That's why we're doing some regrouping. In the rest of the cases, the military leadership is decisive, it's strong, it's bold, and it knows the situation. Many cases, our commanders stand next to our soldiers, rank and file officers, in order to counter the attacks, and another to counter and show to the armed vehicles. Next question. Mega news agency. Do you organize exchange of the shift of the servicemen in Artsakh? This is military secret. The shifts are doing according to the planning, according to the phases of military preparation, according to the importance, according to the directions. Maybe you have got some friends and relatives who are interested in those issues, but let's not make these issues a subject matter of briefings. So the draft is going according to the plans. So we have a training period, harmonization period, and only after that they get to the military zone. And sometimes we have got very heavy combats installed. In some places this shift cannot be exchanged. In some places where it is relatively easy, there are not that many attacks, we have normal course of replacement left. More able to fight units, experienced units that have already experienced, and that they are regrouped and they are taken to some other directions. So this is a normal process during the war. During the war, we have got military science, and very often we do not guide a war. We do not lead a war by the people's perception and people's understanding of the war. No more questions. So much, my dear people, believe in the arm and strength of Armenian soldier. We will win.